ni mu ngabo nibyo bambwiye. Ese umuntu atarabashije kurangiza kwiga ashoboye kandi afite imbaraga ntabwo yabasha kujya mu ngabo? Nicyo nashaka kukubaza. Murakoze. Hajyamo inzego zitandukanye. Urashaka kujya mu ngabo? Nanjye ndabishaka. Ariko banshi intege ngo ntabwo ngo nabishobora kubera mfite ibiro bikeya, ariko sinzi niba mwamanye. N'abafite ibiro bike bajyamo. Murakoze. Mudufashe twakire nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Okay. Please be seated. Ngira ngo abazanye izi ntebe hano byari ukunyibutsa the difference between me and you. The young ones don't need to sit. So batwebwe nyine, they give us the chairs so that when we feel that the energy is going down, we can sit. Sibyo? Ariko ndacyari muto, don't worry. Ndagira ngo mbanze nshimire abaduhaye ibiganiro. Mwese amatsinda ane buri umwe hari twa dusinye mujya mukora tugira rishyanga. Mwabigenje neza cyane rwose. Mwese mwaduhaye ibiganiro byiza biganisha aho twashakaga, bisobanura igihugu cyacu aho kiva n'aho kijya nuko cyajya muri iyo nzira aho kigana. Ndagira ngo mbashimire cyane. Icya kabiri, ngira ngo muzi umugani w'ikinyarwanda, ijya kurisha ihera ku rugo. Kurisha ukuvuga ngo ihera ku rugo, ubwatsi buri aho ikagenda noneho ikaba yajyana kure, ariko iteka aho yahera ku rugo hose uko yagenda igeraho igataha. Niyo mpamvu nk'urubyiruko muri ibi biganiro, mu byo twifuza guhora tuganira tubatoza, ni ukuvuga ngo twiheraho tukiyubaka, ndetse tugahera ku byo dufite. Nta washaka gutekereza iby'ahandi atabanje guhera kuri we, ku bye, ku bushobozi bwe. Siko bigenda? No kuri twe rero, no ku Rwanda, twaheye ku rubyiruko rwacu. Urubyiruko rwacu narwo rwiheraho, hanyuma tukagenda tugana ku by'ahandi, ibyo twiga, ibyo twahahayo, na bya bindi bavuga, ngira ngo barigeze gukoresha imvugo ya global citizen. Buriya global citizen agira aho akomoka. Ntabwo waba global citizen gusa utabanje kuba citizen w'ahantu. Aho hantu rero urahatunganya, hamara kugutunganira, hamara kukubaka,
ukaganisha n'ahandi, ukabana, ugahahirana, buri wese akubaka undi. Ikindi, mwebwe urubyiruko arizo ngufu z'u Rwanda z'ubu n'ejo, mugenda mwiyubaka, muriga, mujya mu mashuri, mukagira ubumenyi, mukagira imyuga. Ibyo ni ngombwa, ariko uwo mwuga, ubwo bumenyi, ayo mashuri bigomba kuba mu muntu muzima, niho bihera. Muzima ndashaka kubivuga ku buryo bubiri. Uburyo bwa mbere bw'ibanze, ugomba kugira ubuzima bwiza. Ndashaka gutoreza, ndashaka kugira ngo tuganire, mwumve, tubatoze, tuzahora tubatoza urubyiruko gushaka kugira ubuzima bwiza. Ubuzima murabyumva icyo mvuga, to be healthy. We need you healthy. Must be healthy first. Then you are sure the investments you have made are going to last. And you don't want to make investments in people at the same time they are not taking good care of their health. Because you will come to waste or disappear. The investments will not be very helpful in the long term. It starts with every individual to look after themselves well. Then these investments are made and you are sure the sky is going to be the limit. That's the first thing. Why am I talking about health? I'll start probably with that. And I'm sure you understand. This world has many things, a lot of opportunities. I was a move of opportunity. There's plenty. There are also bad things that come in the mix. And sometimes people just confuse everything. They cannot make a distinction between a good opportunity and the bad things. Twaza tuvuga inka irisha gahera ku rugo, igenda irisha. Burya n'inka irisha ubona ukagira ngo irarya buri cyatsi cyose. Burya n'inka iratoranya. Buri igenda irisha certain type of grass. Ibifite amahwa, it avoids that. Ntabwo igenda iyabira everything that is green as grass. It selects, it chooses. So the same thing, abantu batoya you will need
to be selective. You need to choose what builds you personally and what will enable you to build the society around you. You don't take anything. Why am I saying this? It's a global problem. Young people, and sometimes you understand, young people, they want to try anything and everything. They are in that situation where they try many things, the good and the bad. Sometimes they cannot tell which is bad and which is good. They take them to be the same. Ibintu bijanye na drugs. You have heard of that, I'm sure. Have you or not? Ibiyobyabwenge. Banza icyongereza mutakikibuka ubwo muvuze ikinyarwanda kabashaka. Ibiyobyabwenge murabyumva. Ubisanga ahantu hose mu mashuri, mu mihanda, hano hanze hashobora kuba hari na byinshi kurusha ibiri hano iwacu. Abantu bamwe bakabiburiramo bikabangiriza investment bikoramo cyangwa se bakorera n'igihugu cyabo. Ariko ibyo ni ibishobora kwirindwa. You can avoid that. I'm not going to give you many lessons about how you can avoid that. Everybody knows we can avoid that. And everyone knows it's not necessary. Everyone knows it raises people's potential and everything else they have in themselves to waste. Everything gets wasted when you follow that path. Ibyo biyobyabwenge hari ibyoroshye hari n'ibikomeye. Ariko ndashaka ko nanababwira ko n'ibyoroshye nabyo si ngombwa. If you can avoid it, please avoid it. Ibyoroshye uzi ibyo ari byo. It's between these hard drugs, babyita ibiki. Hari bibashyira mu mazuru bapuriza cyangwa bashoreza. Za cocaine, they have all kinds of names. You know better than me. Izo ziri cyangwa izo bitera inshinge. Aha. Ibyo biri mu category ya the hard ones. Izoroshye ni alcohol, inzoga murazizi. Abatanywa inzoga ahangaha ni bangahe? Mushyire intoki. Ni bande? Mushyire intoki hejuru. I can say ko harimo ibinyoma bikeya. Ni bake kurusha abo ndeba bashyize amaboko hejuru. Ariko jokes aside, nazo zirangiza kandi nazo they can be avoided, isn't it? Ariko nazo zirangiza. Kwangiza kandi ibyazo ibyo byoroshye byangiza cumulatively, bigenda buhoro, slowly by slowly. Ukazinywa nyinshi, niba mugenzi wawe yagutinyutsa akakubwira ati
atari ko cyangwa ugahora n'umuntu atari ko ndeba wanyoye nyinshi cyane baba ati jewe ati ko nta nkeya nasomyeho ariko ubwo aragenda atya ariko agahakana kubura ko nta n'umuntu yahuye nawe wazinyoye ahubwo wamubwira uti ngaho tugira utya uhagarare ku kuguru kumwe ahubwo akeneye kwa gatatu kuko n'abiri ya mbere ntashobora kuyahagararaho ariko bikagenda bityo bigera bityo yavaho rero what next njya mbona reports z'abapolisi bankorera buri munsi impfu ziva kuri accidents zirasanzwe waba ukoresha unywa inzoga waba utazinywa accident zibaho. That's not what I'm talking about. Specifically iziva ku abasinze nizo nyinshi kandi zirazamuka, bivuze ngo ubuzima bwanyu muracyari bato, kwe kuba wifuza kubaho keretse habaye ibindi byo nta byo bitaba mu bushobozi bwacu bw'abantu. Ubundi ukwiye kuba wumva ko ufite ubuzima burebure, kugira ngo rero ubugabanye kubera inzoga ntabwo byakumvikana, ntabwo ari byiza. Ibyo mvuga ntabijyamo inama gusa, sifite ubushobozi bwo kubihagarika. Ntawe ufite ubushobozi bwo guhagarika, ntushobora kudisciplininga society uhagarika ibyo ngibyo bitaba, ntawe ufite ubushobozi. Ntabwo ariko ntibyambuza kujya inama. Kujya inama murabyumva, ntabwo byambuza to give advice so that in your personal management you take care of that, knowing it really comes with a lot of dangers. So ubwo ndabibwira urubyiruko rwacu rw'u Rwanda nzi kandi ubonamo ibyo bibazo, kugira ngo twongere imbaraga zo kwiteza imbere, tutangirizwa n'ibyo ngibyo, that we can manage, that we can go slow on and do better than we are doing. Ibyo nabyo reka mbishyire iruhande. Hari ibintu twakomeje tuvuga, abantu bavuze umuco, hari principles, hari values, hari all kinds of things. Ibyo bifasha mu majyambere nanone, bifasha mu bantu, umuntu ku giti cye kwiteza imbere, bifasha society, bifasha igihugu gutera imbere. Iyo tugendera ku mahame nk'ayo ngayo y'imyifatire, twifata neza, twumva neza, dukora neza, ibyo byose nabyo byihutisha, aho tuvuga prosperity, sustainable growth, development n'ibindi byinshi kandi twifuza, kandi nibyo tubereyeho kugira ngo dutere imbere, tuve mu bukene
tuzamuke mu majyambere ku nzego zose. Nta bandi tubitezeho, ni mwebwe. Ni mwebwe. Ariko ibyo nahoze mvuga n'ibindi ndi bukomeze kuvuga tubibatezeho on condition that you fulfill certain things. Ntabwo amajyambere tuzayageraho gusa. We can keep blaming each other. You say, oh, you know, this problem is there because of so and so, the other one because of so and so. Fine. That will not help us. We will only be helped by working together, by collectively following certain paths based on certain choices, things that we know very well that we have to do, we can't avoid, on that path to development, to where we want to be. You know, as we work for development, country to be secure, to be stable, to be free, to be really the best that we want to be and we are capable of being. You said here that, and you are right, you can't wait for somebody else to come and do some of these things for you. You can't outsource certain things. You can't outsource values. You can't outsource principles. You can't outsource hard work. You can't. All these are things you must face and do. When I say you, my you means me as well. So, we. Also, you must understand the world we live in. The world we live in is not very kind, by the way. It's very harsh. Haven't you met some of that? Ntabwo murahura nabyo. Nta urahura n'ukuntu iyi si itafite imbabazi. Njye mpura nabyo buri munsi, every day. Ntabwo ifite imbabazi kuko nta muntu uri hariya hanze wirirwa atekereza ikibazo cyawe ngo kigukemurire. Buri wese afite ikibazo cye atekereza ashaka gukemura, sibyo? Ndetse hariya hanze hakaba n'abantu iyo yakubonyemo ikibazo aragufasha ahubwo kugira ngo kikuremerere. Oh yes, probably there are more of that kind of people than those who will come and give you support. There are those who will want to make heavier your burden. So that is lesson enough to tell us that we really have to face our problems. We have to confront our challenges and deal with them. Yesterday, or the other day, but I think it's yesterday, or the day before. Have you seen those? Some of you follow the news on. I was reading Financial Times. Did anyone read? Does anyone read Financial Times?
there is something which says that, of course, full of, I think someone tried to be humorous, but also with a tinge of sarcasm. And it meant something very negative. Where the headline is that Kagame wants or makes poverty data toe his line. But what he meant was Rwanda is faking data to show that things are going well when it is not true. This made the headline. Well, first of all, I wish I could make any data toe my line, because my line, I'm convinced, is a good one. But at the same time, I bet with anyone that there is actually nothing fake or fabricated or doctored about the progress we are making. There's no question about it. If anyone is saying that we still have problems to deal with, then he is right. Because we have many problems we have to deal with. There's no question about that. There are still many challenges we have to deal with. And we are dealing with them, and we will deal with them. And there is no news, there is nothing new about Rwanda having problems. And all of us working together to make a difference for ourselves. Then somebody else made a comment under that. He said, you see, now Rwanda or Kagame are going to come up with a story that this is Western propaganda. Now, he's right on one point and not right on another. On one point that he's right is that actually there is something called Western propaganda. On that one, he's right. But why he said that also was to preempt anyone who would actually call it propaganda, because they are conscious that it is also there. But I will quickly go to another point. I can also tell where it is coming from. And by the way, before I reach that point, the same time that story is going on in FT, there are also many other stories that are based on facts, whether it is the World Bank, it's the IMF, it's the World Economic Forum, it's whatever you want that you can rely on.
that says a different story. Also, if you follow news, the rating agencies, S&P, one of them, has actually upgraded Rwanda from B to B plus with positive outlook. This has happened in the same week. The same week about Rwanda, faking data about improvements in poverty levels, and then these other stories as well. But I will tell you where it came from, I suspect. You can find out. Do you remember another interview one time I had and asked somebody where she comes from or who she is? So it's like the fraternity out there is trying to rally and defend somebody, but I tell you what, that is my right place to be. I honestly enjoy these fights. And not only in words, but, and this is why when I'm talking to you young people, I really want us to be together in this fight, because it is a fight for who we are and who we want to be. It's a fight about ourselves, about Rwandans, about Africans, and we have been so downtrodden, largely because of ourselves. Because one, we have not addressed some of the things that people build on to look down upon us when we can solve these problems. When you don't solve problems that you can solve, and these are the problems that are going to create grounds for people to look down upon you, I think you are largely to blame. So we should first take this blame. But I also think some of these people have no right whatsoever to look down upon people. Because if we are to create a Rwanda that we want, that we feel is good for us, who is this little somebody who comes to tell people that this is what you should be having, this is what is good for you, this is not good for you? So I turn around and say, well, you want me to tell you what is not good for you? Or what is good for you? One thing that I tell such a people that is not good for them is to come to me and tell me what is not good for me.
And by the way, this I am talking about, if we don't develop it in our culture, in our mindset, if we don't develop the mindset that all these things we are trying to achieve, we are doing, we want to do, are good for us. We are not doing this because we want to impress anybody. And we have that right. If we don't, then everything else we discussed here, impressive as it were, will be devalued or will come to waste. It will be wasted. It can work for you only for a short time. But backed with the spirit that we need to say this is good for us. We can have a conversation. We can discuss. Everyone will make input. People will have different views. That's normal. We can quarrel about it. We can argue about it. At some point, we need to narrow it to something we have agreed is good for us, and we move on with that. But to have somebody else dictate to you, or to want to dictate to you what you should do for yourself, I think that's something we need to avoid. That's something we should not accept. So, for anyone who has never heard me or have never had opportunity to tell in their face, is that we are still far from where we want to be. But surely we don't want to be where other people want us to be. So this education you have had, you have invested in, the skills, the talent, you keep developing every day. Must have the benefit of being driven by that mentality I was talking about, that mindset. I mean, every day you ask yourselves, why Rwanda? I think many people here during your conversations, you were talking about asking why. Why not? Why this? Why not that? Why this? And so on. This is the right thing to do. So you must include asking yourselves, why Rwanda? Why Africa has been where it has been for this long, and we see countries coming up from behind where we have been, much lower. They bypass us and advance and go so far ahead, and we are here watching like we are just watching a film. Why? What do you answer to?
What is your answer to that? Why has Rwanda, why has Africa remained so underdeveloped? And yet, not lacking in any way in terms of resources. Resources meaning starting with the human resources, people, human capital, like you people. Actually, the best among the best, wherever you go. If you go to wherever, America, Europe, Asia, and find Rwandans, and find Africans, you will find they are among the best where they are. Is that true or not? It is the truth. So, but why then when you come back home, when you come to Rwanda that produces these people, when you go to any other country that produces these people, why do you find that they are in a place where they shouldn't be? They are at a level they should not be. Why? What is the answer? When you ask yourself that, what is the answer? Well, you may not give me the answer, but I will tell you that needs to change. Whatever the answer is. Whatever the answer is, that needs to change. We need to change Rwanda. We need to change Africa. We can't keep, we are good at tearing each other apart, quarreling, all kinds of things, except advancing like other nations in this world are doing. Ubuse Abanyafrika, Abanyarwanda, ubu twarihebye, it's like niko Imana yaturemye, nicyo yaturemeye, tubyihorere, ifite abandi yaremeye ibyiza, twebwe tuzaba tubagenda inyuma gusa aho bajya, bahindukire badutunga agatoki, hanyuma ndetse tubikomera amashyi. Umuntu kugukandagira abishaka akaba ari wowe uvuga sore. Yes, akaba ari you apologize. You apologize for being stepped on, and it's like you're asking for more. Yes, absolutely. There's something strange about it. And honestly, there is no better place. There are no better people conversation with than here and you. And it will remain your choice forever. It's up to you. It's up to you to choose to be stepped on and say sorry and ask for more. Or it's your choice to refuse to be stepped on and say, I am my own self. I want to live the way I want to live as a people, and it's up to me. The rest is cooperation. We work together. Okay? Right. Ibyo nabyo reka mbishyire iruhande. Ndangirize ku kintu kindi kimwe. As I said, that we live in a world that is not so kind, and therefore it leads to something that is healthy.
meaning competition. It's a competitive world, environment. Competition means you go out there and do your part and want to benefit from your participation. And you want to be among the best. If it is business, you are out there competing. Your product is out there competing. And it gives you money, it gives you good life, it gives you good independence, it gives you what you want it to give you as a person and as a country, as a society. You compete on many things. You compete on efficiency, you compete on quality, you compete on price, and so on and so forth. So that's why somebody earlier who said, we need to do things, kunoza ibintu. Somebody said, gukora ibintu kabinoza. I think that's what he or she meant. And that's it. There are no two ways about it. Even when we talk about made in Rwanda, what do you want made in Rwanda to look like? Made in Rwanda is not making anything anyhow. It is making something that you put to the market. Out there on the market, it will find there other products, other things. So how will your product play out when it goes out there and finds other things? Whether it is here or outside of the country. This made in Rwanda thing, that's what it means. It means you are making something that will go on the market and make sense. Makes sense to the buyers. It just makes sense in a place where there are other products maybe of the same kind or different ones that offer a different choice and experience and whatever for people with money to buy. That's what it means. It doesn't mean anything else. Again, this mindset of doing things, do things the right way, make them as good as you can, you are thinking about this competition. The competition that has no tribe, no religion, no ethnicity, nothing. It's just people freely making their choice about what they want and being able to pay for it, isn't it? So if you don't put your education to that, if you don't put your skill to that, again, you are wasting your time. You are wasting your opportunity. You are losing. And yet, this is something, again, you are capable of. If you are capable of doing something, you are capable of doing something. Or you are capable even more of making a good thing of that kind. So you must do that. This is how our young people should be brought up. This is the mentality you must grow up with. This is what some of us can
advise you, can share with you, even from the advantage of being a little older than you, because we've gone through those things, we've seen it. So if I can lay it out to you like that and leave it with you to make sense of it and choose from it what you want to do for yourself, I think I will always enjoy doing that. All right? And please, such a conversations as we have had with many speakers and so on, again, there must be some things we should be able to carry with us as we go back home. Let's not leave them here, isn't it? Let's hold on to some of these things and they continue to inspire us to do better every day, every month, every year. Right? Okay. Now, you want us to take some questions? Yes, Your Excellency. All right. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida, ngira ngo nkuko mubyumvise aduhaye umwanya wo kumugezaho ibitekerezo cyangwa ibibazo dufite, ariko dukomeza kwibuka. Please let us keep our interventions very concise. Murakoze. Reka dubere hano. Thank you, Your Excellency. Nitwa Mugisha Innocent, ariko namenye ubwenge nsanga banyita Fande. Welcome to the club. Thank you, sir. Nibyo kuko Umunyarwanda bivuze neza ngo izina ni ryo muntu kandi izina rikujije. Your Excellency, twagushimira ku mwanya mwaduhaye anga ko kongera guhura namwe. Ni byiza cyane, biradushimisha kandi bidutera n'ingufu zo gukomeza gukora n'ibyo twari dusanzwe dukora, Your Excellency. So last time ubwo merukana namwe hari muri 2017 nabasabye ko mushaka as my studio mushaka kuduha training cyangwa mukadufasha gufata training z'ibintu byo gukora animation and cartoons, things like that. So byari icyo gihe nabasabaga kujya hanze, ariko byabindi mudasiba gutekereza kure. You made a big surprise to us, Your Excellency. Ibyo nisifuza byo kujya hanze, for you brought us here mu Rwanda. Ubungubu turi our first intake from ICT Innovation Center. Akaba ari nanjye uhagarariye the whole team. Igiye habura nk'iminsi mike kugira ngo turangize there aho twafataga training za animation n'ibintu bya visual effects mu Rwanda. Your Excellency, igitumye mpagurutse kano kanya, of course byari kubashimira by'umwihariko. Ikindi ndi CEO and founder wa studio yitwa Ibitekerezo Digital Studio, ikora n'ubundi ibyo bintu bya animation and visual effects productions. So ibyo bintu ni ibintu bikenewe cyane hano mu Rwanda, either muri education n'ahandi muri ministry zose zano mu Rwanda, izikeneye zose gutanga ubukangurambaga barabikeneye ibyo bintu. So ikintu renge nifuje as my studio is like putting Rwanda on the map, dukoresha ibyo bintu. So uyu munsi ikibazo turimo turwana nacyo is like generation zimwe zangirika bakoresha ibyo biyobyabwenge n'ibindi bintu mwakomeje mutubwira, cyangwa ugasanga abantu bari gutakaza umuco cyane cyane urubyiruko bashaka kwiadapta mu muco w'aba westerns. Naje gusanga rero kimwe mu bintu kibitera cyane ni multimedia.
twese twakuze tubona cartoons from western zivuye hanze. No, nje ndavuga why not kuki tutatelinga our youth cyangwa young generation dukoresheje our arts na migani yacu twahoze tubwirwa kera, kuko uwo muco urimo kugenda utakara. Uyu munsi urabwira umuntu like a young kid ukamubaza imbehe niki, he doesn't know anything. So twebwe turifuza kuzana ya migani yacu ya kera na wa muco wacu kugira ngo tukomeze tuzamure dukoreshe ibyo by'ikoranabuhanga ya excellence. So ikibazo gihari by'umwihariko ni ibikoresho, of course. So as my studio, for now we are starting producing some kind of animations, za 3Ds na visual effect. Ako turacyafite icyo kibazo cya shortage of ibikoresho na partnership with the government. Of course it needs money, so we need some people to engage with us. Yeah, thank you, Excellence. Already that's a good start where you are. The rest will follow. I have no doubt about that. Yes. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika twafata. Ababishinzwe hano ni bande ibyo ngibyo. Yes. So you'll help us to follow up that and make sure what and you'll find what is required to add on what they already have doesn't cost really much. Yes. So you already have a good foundation. Add the rest. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika twafata n'ikindi kibazo muri ruhande. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbanje gushimira ikintu cya mbere mbanje gushimira n'uburenganzira wahaye urubyiruko kuba dushobora kwerekana ibyo dushoboye, society ikabibona kandi natwe bikaduteza imbere bikanatugira akamaro bikagira n'icyo bihindura ku batureba. Ntabwo muri kunyumva? Okay. N'amagambo ariko n'abandi bavuge benshi. Yego nk'uko mugenzi wanjye yabivuze turagushimira kubwo ahantu waduhaye ho gukorera ibikorwa bya multimedia. Njyewe ni projet nakoze ku karere ka Musanze, nasuye akarere ka Musanze nkora survey mu gihe kingana n'amezi 7, mbona Musanze n'undi mujyi wa kabiri uvuye ku mujyi wa Kigali. Nshaka kubishyira mu mashusho, nshaka kubishyira mu bikorwa, negera akarere ka Musanze mbona ntago babyumvishe neza nkuko nabibwiraga. Sinzi wamfasha wenda gushyira ikintu mu bikorwa akarere ka Musanze bakakumva nk'undi mujyi wa kabiri ashobora kujya kubamo even no muri tourism, kuba twashyira hanze ibyo bikorwa biri kubera mu karere ka Musanze abantu binje mu Claire, that is also for your attention. Nyakubahwa Perezida, mubitwemeye hari ikindi kibazo hano kuri ruhande behind here. Murakoze. Uribuka ko duhina amagambo tukavuga icyo dushaka kuvuga hanyuma n'undi agakurikira. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nari nifuje gutanga igitekerezo ku kiganiro cya mbere kijyanye n'umuco nk'uko bari babitubwiye n'ururimi. Nitwavuga Imana Faustin, umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'uburezi mu gashami kiga kwigisha ururimi rw'Ikinyarwanda. Bahoze rero bavuga ku by'Ikinyarwanda, nifuza gutanga igitekerezo ku bijyanye no kwigisha Abanyarwanda bari hanze. Gushinga ishuri rya kwigisha abo bantu bari hanze. Icya kabiri, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abanyeshuri biga muri koleji y'uburezi bari muri departement ya primary teacher education bahabwa impamyabumenyi yanditseho primary teacher barangije, bari guhabwa bachelor degree entre parenthèses bagashyiramo primary teacher, bigatuma tudahabwa amahirwe yo kwigisha muri secondaire. Twari twanditse dusaba ko babikosora kugira ngo dutange umusanzu wacu mu burezi mu mashuri yose. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Babishyiramo iki? Twarabajije ntabwo turasubizwa. Nagira ngo babishyiramo kubera ko nicyo bagutureyininga. Oya. Twahawe impamyabumenyi zo kwigisha muri primaire, turi kwiga mu mashuri nderabarezi muri secondaire, hanyuma muri kaminuza tugomba kwigisha muri secondaire. I don't know, I don't even understand. What is the problem? Murakoze Your Excellency. Icyo kibazo turakizi. Mu by'ukuri ijambo rya primary teacher education nta kibazo bitwaye,
ahubwo icyo bifuzaga kandi ikibazo bagiraga ni uko mu guhabwa amahirwe y'akazi akenshi na kenshi bo ntibahabwaga amahirwe kubera yuko batekerezaga yuko bakwiriye kuba biga muri primaire, ariko ukuri ko guteye ni uko bo bakwiriye kuba bigisha muri primaire nka tutors ba primaire. Icyo kibazo rero kuri sector twarakizeho, dusanga dukwiriye gukangurira inzego zibishinzwe kugira ngo bazajye baba recruited, cyane cyane ko barangije degree program, nibura babe nka primary teacher, head teachers mu nzego za leta kandi n'izindi. Hari ibyo turimo gukora rero kugira ngo tuzabibagezeho, kandi ndumva amahirwe ahari, naho ijambo bwaryo nta kibazo gihari. Murakoze Your Excellency. ubwo kizakemuka. Undi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwitwemereye twajya no hejuru tugafata ibibazo nka 2. abo hejuru ntabwo twabibagiwe. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Nshimiyimana Jean Bosco, nturuka mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka. Uyu munsi cya mbere nuko twishimiye kubana nawe nk'urubyiruko, biduha ishema ryo gukomeza gukorera igihugu nk'uko tubyifuza. Ibitekerezo bibiri mfite ni iterambere kimwe vuga kimwe. Yego, murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ni uburyo bwo kuba urubyiruko dukorera igihugu tukagikunda, ariko ugasanga nk'umusore ashobora kumara imyaka 35 iwabo atarabona aho gutura kubera ikibazo cy'imiturire. Tukaba twasabaga ko mwaduha nk'umudugudu uciriritse kugira ngo nk'urubyiruko natwe twibonemo tubashe gutura. Murakoze cyane. Okay, hari uburyo bwinshi bwo kubikora ibyo ngibyo. Uburyo bwa mbere ni ugukora ibishoboka kugira ngo wowe ushobore kugira ibyo wigezaho bitewe n'amahirwe aboneka aho ngaho yakugezwaho, mu buryo bw'imyigishirize, mu buryo bw'imyuga, mu buryo bwo kugira icyo ukora kigira icyo kiguha. Uburyo bwa kabiri nibyo n'inzego za leta n'abikorera bafatanije kugira ngo babe bakubaka amazu nk'ayo ngayo abantu badafite amafaranga menshi cyane, ariko bagerageje gukora ibyo bashoboye, bashobore kuba babona icyo bayakoresha nko kwigurira inzu kugira ngo bashobore kwibana bonyine batagombye kuba umuzigo w'ababyeyi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twafata ikibazo cya nyuma hejuru, ibindi tugasigara tubiganiraho. Okay. Hejuru ikindi kibazo abafite. Murakoze. Nitwa Mark Iradukunda. Umunota umwe. Yego. Niga muri University of Nebraska Lincoln. Twaje mu Rwanda nyine badusaba gusura abahinzi batandukanye, no nsura umuhinzi wo muri Nyagatare, mubaza ibibazo bafite, arambwira ati ikibazo hari igihe tuba dufite nk'ibikoresho byapfa no process yo kubona ibibisimbura cyangwa se repair bigatinda. Nkaba nasabaga yuko nyine habaho uburyo bwo koroshya process yo kubona ibintu cyangwa se na ownership, bikava tuvuga ibyo avuga ngo umuyobozi runaka ngo ngona simbuye ngo gutya na gutya, bikajya muri structure no ku buryo ibintu nyine biba umushyashya yaza akabisanga uko bitari kuvuga ngo bongere batangire gushyashya. Murakoze. Ibyo rwose birumvikana, icyo ni ikibazo gikwiye gukemuka, gituruka rimwe na rimwe mu mikorere mibi ibiriho n'abayobozi ntibabikosore, ugasanga icyagombaga kuboneka cyangwa cyihuse ntikibonetse cyangwa se biratinze bitari ngombwa. Ariko icyo kibazo uvuze cyo nicyo ngira ngo abantu bose bari hano birabareba no gushaka ko babihindura. Ikindi kibazo twongere tumanuke hasi nyuma yaho. Hejuru hariya hejuru muri kiriya gihande. Murakoze. Amazina yanjye ni Gakuru Thomas, nkaba naturutse GS Niba S5 Meg. Mfite ibibazo bibiri byonyine by'ingenzi. Kimwe fatanya kimwe. Ikibazo kimwe mfite cy'ingenzi kandi gifitiye iki gihugu cyacu akamaro, kuva kera nyiri umwana nari mbikunze kandi mfite imbaraga muri kubona ndi umusore kandi ndi kumva igihugu cyanjye nagiprotecta. Muri ubu buryo rero ndi kubasaba
nimba bishoboka naba umwe mu ngabo zishobora kuba zarinda iki gihugu cyacu. Murakoze nimba mumenyereye ibyo gusa. Ibyo ngibyo nifitemo power n'ubushobozi kandi anabikunze. Ariko ntabwo uzi uburyo abantu binjira mu ngabo. Baravuze? Ntabwo uramenya, ntabwo barabikugezaho ko abantu binjira mu ngabo. Ndashaka kujya mu ngabo kandi niba ubishoboye. Nabikoze kera cyane, naheraga mu mudugudu mama akajya ambwira ati ese ko ukiri umwana ibyo ngibyo uri kumva byashoboka. Ntabwo ati kandi ndabikunze ndeka mbe nabikora. Ntabwo uzi inzira yo kubikora, yo kujya mu gisirikare. Inzira zo kubikora nazigerageje kenshi byanga. Nibyo? None nimba musho hari abantu hano baza gusiga bakigugira umure buriya murakoze. Ariko hari minisitiri wa defense hano, mukwiye gushyiraho uburyo abantu bamenya uko mwese ntimushaka ingabo cyane cyane byabo nabanza gushyiramo n'ababishaka kurusha bo. Murakoze nyakubahwa Perezida. Right behind you again, twashaka kumva at least a young lady. Ni hehe? I'm right in front of you, Your Excellency. Down here. Okay. Yes. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Iradukunda Eugenie, ndi umunyamabanga w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Kayonza. Mbashimiye impanuro mwaduhaye n'uburyo mutuzirikana nk'urubyiruko. Ikibazo mfite ubushize ubwo duheruka muri Meet President umwaka ushize, nari mfite igitekerezo kijyanye na culture tourism hamwe na culture education, ariko kugeza ubu ngubu sindabona ubushobozi. Nkaba nasabaga ko mwamfasha igitekerezo cyanjye kikajya mu bikorwa utatukishimira ibyagezweho. Dore nanjye umfasha ari hariya muri ibyo. Murakoze cyane. So Kereya wamubonye uzamugane akugira inama. Gira ninde utanga right behind me. Okay. Hariya ntaho hari. Hari undi another young lady behind here. Uretse hejuru hariya waraza hanyuma, uretse gato hari abo hejuru hariya. Gira vuba. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Tuyisenge Jean Claude, nkaba naturutse mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga, umudugudu wa Rwanda wa kabiri. Nkaba mpagaze mu izina rya koperative Kutaveka, nkaba nyibere Vice Perezida, tukaba dukora umwuga wo gutwara abagenzi ku magare. Nkaba rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nabaye intumwa yabo, baragushimira cyane kuko wabahaye agaciro ko kongera kubibuka ukabasubiza mu muhanda. Mu magambo yabo rero bambwiye ngo mushyikirize, bavuze yuko igare rifite agaciro kandi mbere y'uko urihaye uburenganzira bwo kugenda mu muhanda, bavuze yuko ribafitiye agaciro kanini, ribarihirira abana amashuri, rikabambukira imiryango yabo, bagakora n'ibindi bikorwa yaba ari ibya leta cyangwa se ku nyungu zabo bwite. Ubwo rero bakaba bagushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane. Murakoze. Hi, my name is Hannah, and I graduated from Green Hills this year, and I'm 16 years old. And the question I wanted to bring up, and it's actually more like a suggestion, is to inspire the youth and the generation through mental health, because most of the youth don't know that they're suffering with mental illness. And I wanted to mostly recognize and
install this program in workplaces, in schools, on how to help with mental health, because with mental health comes better innovation and a stable country. Thank you. Thank you. Thank you. Minister of Health, Education, Minister of Health, namwumvise murebe niba hari n'ibindi bitekerezo yabaha mukagira icyo mukora. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ari hehe? Baha ijambo ninde? Ni njye warimo mvuga. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Kabanda Martin, nkaba ndi perezida wa komite y'ababyeyi ku kigo cy'amashuri abanza ya primaire ya Kacyiru ya mbere mu marembo ya RBA. Ikibazo mfite, hari gahunda iri mu bigo by'amashuri ijyanye no kwimura abana ku manota bafite ari yose. Ugasanga umwana afite amanota 30 cyangwa 40, ugasanga baramwimira yagiye mu cyiciro gikurikiyeho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ugasanga hari aho byatera impungenge yuko umwana agera nko mu wa gatandatu wa primaire adashobora no kuba yakwandika izina rye. Icyo ugasanga ari imbogamizi ntaho twaba tugamira. Icya kabiri, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni ikijyanye n'icyo kigo n'ubundi cya kuvuga ndasa ku ntego. Ni ikigo cyagiye muri 74. Icyo kigo nkeka ko kuva icyo gihe cyakubakwa gishobora kuba kitarasanwa, aho usanga ishuri nta sima irimo, ariko ntago twabirebye ngo duceceke, twishatsemo imbaraga nk'ababyeyi tugerageza gukora ubushobozi amwe tukajya tugenda tuyasana mu bushobozi bwacu. Hakaba hari n'igitekerezo twatekereje cyo kuba twakwiyubakira sale. Kugeza ubu ngaho tumaze gukusanya hafi miliyoni, aho duteganya kubaka iyo sale abana bazajya bariramo. Nkaba numva mudufashije. Ariko abayobozi babegereye kuki mutabagana bakabafasha bakabizamura hejuru, kuko nabyo bigasobanuka ko bidashoboka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twemeye twafata ibibazo bibiri bya nyuma. Banzuhe uriya yakomeje amanika kuko nabyo mureba kenshi. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Yes. Nitwa Ababona Migisha Pacifique, nkaba nikorera. Mu manuro twagiye dukura kuri mwe, hari campaign duherutse kuransa yitwa Green Africa. Nubwo bavuze kuri agriculture, ntabwo twegera inzego zikurikira, ariko muri iyo campaign twashoboye gukorana n'abahinzi batandukanye mu turere 14, aho dufite ingemwe z'ibiti by'imbuto zitandukanye z'ubwoko butandatu, miliyoni 7. Twifuza ko mwadufasha tugashobora kubigeza ku Banyarwanda bose mu rwego rwo kurwanya imirire. Ari hano turabaza tuzakora na Your Excellency. Bose uzambwire nibitagenda neza. Murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twafata ikibazo kimwe hariya aho tutigeze dufata dusoza. Hari amaboko menshi hejuru, biravuba twihutishe. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye nitwa Muhoza Clement, nkaba naje mpagarariye itsinda ry'abahanzi 70 babashije gutsinda mu gihugu cyose mu irushanwa rya Rwanda ubuhanzi. Mbere na mbere turabanza kubashimira kuko kuba twarageze kuri ibyo ngibyo byavuye kuri mwebwe ndetse na Nyakubahwa Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame mbabarira. Hanyuma nk'itsinda ry'abahanzi 70 twabashije kugera kuri finale, tukaba twabashimiraga, ariko noneho dufite n'icyifuzo. Dufite ibyifuzo bibiri. Icya mbere, twifuzaga yuko irushanwa rya Rwanda ubuhanzi cyaba igikorwa ngarukamwaka, kuko twasanze ubuhanzi buvamo umusaruro kandi bugatunga ba nyirabwo, nk'uko natwe ubu ngubu dusigaye budutunga. Ubu ngubu muri twebwe tubasha kubona umusaruro uvamo, kuko
ku kwezi benshi basigaye babona amafaranga hagati y'ibihumbi 100 cyangwa 200 na 300 kandi byose byavuye mu mpano zacu. Icyifuzo cya kabiri twifuza biga yuko hajyaho ishuri ryunganira ishuri rya Nyundo rizajya bikazajya ryo noneho ryigisha cyangwa se ritanga ubumenyi ku mpano zose ku byiciro byose by'ubuhanzi kuko ngira ngo Nyundo ni bibiri gusa ni umuziki no gushushanya. Murakoze nyakubahwa. Asante sana. Ni byose murabyumva. Nyakubahwa Perezida, hari ikibazo hano hagumye hari abantu benshi. hano ni abasore gusa, hari umukobwa unfortunately reka turahindutse turajyana hano nonaha wowe ureba abakobwa bari bukurikireho bashyire ku murongo. Gera vuba. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amazina yanjye nitwa Tuyisenge Prince, nanjye ndi umuhanzi nk'uko bivuze. Kimwe mu bintu bikunda kuvugwa n'abahanzi benshi batandukanye bavuga ngo Abanyarwanda dufite impano ariko zidafite skills, tutari skilled. Rero ikintu basaba bagiye mfite umutwaro ndashaka kwiga ibijyanye n'umuziki, rero nifuza gufasha bwanyu kugira ngo mwafashe kwiga. Hari inzira zo gufasha nyine abifuza guteza imbere ubushobozi bwabo bafite mu buhanzi, ubwo nawe bizakugeraho byanze bikunze. Ninde wamubonye? Your Excellency and Honorable Ministers, it's a pleasure to be here. My name is Raisa Muvunyi, and I am a bioinformatician. And what that means, basically, I deal with data analysis for biological data that involves DNA or RNA for plants. And I came back around 6 months ago in the hopes of finding a job in Rwanda because I really wanted to work for Rwanda. Came back from? UK. Okay. After doing my master's degree. But it's been a challenge to land a job in my field of study. Therefore, I took the initiative. Yes. What do you think happened? I think that the opportunities are limited and maybe not. Where did you try? Did you try anywhere? I tried in Leaf Company, which is a pharmaceutical company. Right. And I tried to go for RBC, or Rwanda Biomedical Center. And they all told you they had no place for you. Right now they don't. They are only offering internships and. That's not true. So Harris, can that be true? You come, I show you. Is there anything else you want to say? Yes. Go ahead. So I took the initiative to start actually my own company, which is called Blue Line Bioinformatics and Genomics Valley. And so basically my question is, how could I find some help or funding from local institutions or international so that I can build this company and obviously benefit the lives of Rwandans, because it involves agriculture research, clinical research, environmental research, forensics research. So there's plenty of opportunities, and I really am willing to do it. Thank you. Address for you. You come here. Come, I show you. Minister, make sure that problem is addressed as soonest. Yes, if you have any problem, let me know. Yes. So, you see the minister? This one should solve your problem. If not, I will solve his problem. Your Excellency, okay, we could take one more question at the back again. Ngubu tudafite inkunga yaba ari turuka kuri leta ndetse n'abikorera. Impamvu nsanga kenshi bigaragara yuko batubonamo ko tukiri bato
dushobora kuba babona ko tudasobanukiwe ibyo dukora, ariko nyamara tumaze gutegura ibitaramo bibiri ngira ngo bamwe barabizi by'umurage nyawo concerts. So twagira ngo mudufashe your excellency. Hari uburyo rwose bishoboka, ntabwo numva ingorane iri aho ngaho. Sorry, your excellency. Ntabwo numva ikibazo aho kiri kuba byakemuka, tuzagufasha mushobore kugira ibyo mukora. Thank you, your excellency. Ariko banza umbwire urakora geology, se? Yes, I'm a geologist by training. Aha, uri link to tena n'igihugu mu buryo bwa geology bwo? I've done internships in the Rwanda Mining Board, and I have also worked with Lake Kivu Monitoring Program, and I am in touch with the ICTP. They're starting a program in geophysics. Muri bo nta urakubwira ko ari interested in you kugira ngo abagufashe uko? I have talked to Honorable Francis Gatare, and he's advising me. So murabyumvikanaho rero? Yes. Okay, iki kibazo cya mbere nacyo kizakemuka. Claire, you should address that. Yes. Okay, mugire vuba hari. Thank you, Excellency. Yes, Your Excellency, behind. Twagenda tugabanya hari. Ntabwo turi bubirangize. Oh, absolutely, you've been very generous with your time, Your Excellency. Just two more questions. Okay, please stand up, the young lady at the back here, and if we could have a microphone, please make its way to her. Could someone please quickly make their way to her? This or any other that deserves inyuma hari urebe icyo basakuriza turebe. Murakoze, ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko adahwema kutwitaho nk'urubyiruko. Numvaga nababaye nahereye kare manika sibame mikuru, ariko nitwa Niyodusenga Alexia, naturutse mu murenge wa Nduba. Okay. Ndishimye rero kuba mpagaze hagati y'urubyiruko bagenzi banjye rungana gutya. Nshimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagukunda kubera impamvu zirenga imwe. Mu by'ukuri impamvu ahanini mukunda ni ukubera wabashije kugeza igihugu cyacu ukagikura ku rwego rw'abantu bafashwa, ahubwo kikagera ku rwego rw'abafasha. Ibyo ndabivugira nko mu bihugu byitwa ko bikomeye, ariko ugasanga byifashisha u Rwanda mu gihe habaye intambara, ugasanga ingabo zacu z'u Rwanda zijya gutanga umusaada. Ibyo rero bituma nkukunda cyane, nkumva ko nta n'ahantu utazatugeza. Numvaga nshaka kugushimira, ariko mfite ikibazo kimwe. Urubyiruko bagenzi banjye bantumye, hari igihe abana baba batarabashije kugira amahirwe yo kwiga ngo barangize, ariko bakaba bumva bashaka gukorera igihugu. Ni mu ngabo nibyo bambwiye. Ese umuntu atarabashije kurangiza kwiga ashoboye kandi afite imbaraga, ntabwo yabasha kujya mu ngabo? Nicyo nashaka kukubaza. Murakoze. Hajyamo inzego zitandukanye. Urashaka kujya mu ngabo? Nanjye ndabishaka. Ariko banshi intege ngo ntabwo ngo nabishobora gukora, mfite ibiro bikeya, ariko sinzi niba mwamenya. N'abafite ibiro bike bajyamo. Murakoze. Ubwo uzajyamo uriga? Ntabwo niga. Ariko ushobora kujyamo bakanakwigisha kuko barigisha. Murakoze cyane. Buriya nawe uvuze ko ufite imyaka ingahe? 21. Okay. Ubwo tuzagushakira ibigutunganiye yose. Umwe mu rubyiruko rwahawe igihembo cy'indashyikirwa na nyakubahwa First Lady muri 2017. Icyo gihe nageragezaga gushaka solution ku bibazo byari biri iwacu Kirehe. Hari abadamu basabaga ku muhanda, hari n'abandi bana b'abakobwa batwaraga inda, ariko nyuma ibintu bikagenda nabi. Nyuma yaho rero narabikomeje ndabikora, ariko noneho negerana na bagenzi banjye dutangira ONG yitwa Umubyeyi Initiative. Ubu ngubu dufite abakobwa 283 turi gufatanya nabo guhindura ubuzima
ibyo dukorana nabo ni support ariko elementary, kuko wasangaga umuntu aza akaduha wenda nk'ihene zo kubaha ariko mu mutwe ntibihinduke. Noneho twubaka systeme ku buryo umuntu tumwigisha noneho kwirwanaho. Ibi nambaye nibo babikora. Rero icyo wifuza ni iki? twateguye event yo guhuza abakobwa 200 baturutse mu ntara y'Iburasirazuba, kuko ni naho tumaze imyaka 3 tugira icyo kibazo kurenza izindi ntara. Rero ngewe numvaga yuko ubuhamya butanzwe n'umwana wahuye n'icyo kibazo, uburyo yagisohotsemo bwa inspiring abandi, cyangwa ukagira uko buhagarika bari kujya muri icyo kibazo. Nateguye iyo event ariko hari ibyo ntarabona. Nyakubahwa Minisitiri yamfashije kuri bimwe n'inama y'igihugu y'urubyiruko, ariko nka 70% nibyo tumaze kubona hari ibikibuga. Azakomeza gufasha ariko. Murakoze. Murakoze cyane. Thank you, Your Excellency. If you allow, there is one young person that would like to extend a vote of thanks to you on behalf of all the young people who are here. And Okay. Unless if you want us Reka mbanze ndangize hari utuntu tubiri. Abe yitegura mukanya ndarangiza. Yes. Twasubira inyuma wenda abantu bari at the top. Nagize ngo turiho turasoza. Pardon? Nagize ngo turasoza. Yes. Hanyuma hari abantu gishaka ko hijabo. No. We actually had only one person that wanted to give a vote of thanks on behalf of the Yes, youth. yewe ninjye ufite utuntu tubiri nshaka Right. kuvuga. Yes, sorry. Ntabwo nkwiriye kwibagirwa, nigize kubaza Minister wa Youth. Hari ikintu cyabaye mu minsi yashize, ariko ndakivugira kugira ngo urubyiruko niho nazamvuga imico ko twifata nuko twumva byagira akamaro cyangwa se bigatera n'ikibazo. Mu menshi yasize hari abantu baje hano bazobora, hari ibintu bashyize online, babwira abantu urubyiruko ko bashobora kurukiza, ko bafite umuti wa buri kintu cyose, kandi ko bashobora kubaha ubukungu, amafaranga byihuse cyane. Ni abantu bari baturutse hanze, ariko muri uriya mu mujyi kuri Convention Center barakubita 5,000 by'urubyiruko byuzura aho ngaho. Naho ikibazo cyari kirimo ni ibibazo byinshi. Icyambere, niba dufite urubyiruko rwumva rutyo rwirukankira ibintu, umuntu avuga ati nkiza abantu nkabaha amafaranga nkagira rukiruka rukajyayo, hari ikibazo. Nta gutekereza ntaki. Ariko ikibi cyane muri byo, uwo wabashutse ko abakiza yashakaga ko bamukiza, ahubwo kubera ko yabavanyeho amafaranga batari banafite, ngira ngo bamwe barayagujije, abandi barirukanka kujya gutanga ayo mafaranga. Abantu ibihumbi, youth, young people like you, wenda naha ngaha tuvugira bamwe muri mwari muhari. Murabyumva icyo nshaka kuvuga? Niba dufite urubyiruko rumeze rutyo, hari ikibazo kinini cyo kugomba gukemura. Gusa umuntu utazi n'ahava n'aho ajya gushuka abantu, kugira ngo ni nk'aba bandi bazaga bakavuga ngo bakiza abantu indwara, bakiza abantu ubukene, bafite ubushobozi bwo kubikiza, ariko ukasanga barabikiza abandi bo badashobora kubyikiza, ariko abantu bakiruka bakajyayo. Ibyo bintu mwarabyumvise cyangwa murabizi? Ubwo hari ikibazo kigomba gukemuka rero. N'ubu hari, ngira ngo abo bantu, abapolisi yaraje babikora nta n'umuntu n'umwe ubizi. Abapolisi yagiye kureba no mu hoteli aho babikoreye,
basanga abantu ntibari babizi, babona abantu buzuye aho ngaho bagera mu bihumbi, hanyuma bagiye kureba basanga hari umuntu wiyandikishije wavuze ko agiye kugira inama y'abantu 500, ariko hari haje ibihumbi 5 by'Abanyarwanda. Mwebwe abana bato birukanse. Ubwo abonye baje ari benshi, ashyira imifuka aho ngaho ngo bashyiremo amafaranga, bakayashyiramo. Uwayagujije, wari ufite ayo ngayo gusa nta kindi afite, aragenda ajya gushyiramo amafaranga. Iyo polisi itaza kubijyamo ngo ifate n'abo bantu, ariko ngira ngo hari abagomba kuba baratakaje amafaranga, kuko ntawamenye wayatanze n'utayatanze ukuntu byakorwaga. Hari n'abandi bari bayatanze online nayo ayo yagiye, uwo ngo yayatwaye, ariko bo barabafashe barafunze. Nahoze ndeba kuri social media, hari abantu kubera ko uwo muntu ngira ngo yari yaturutse muri Kenya, bavuga ko uwo muntu agomba kurekurwa, agomba kugira ate. Ubwo nabyo social media nayo isigaye ari judiciary, isigaye ica imanza. Ariko icyo ntabwo ari cyo mvuga. Ikindeba jyewe ni ukuba dufite urubyiruko, bya bindi nahereyeho byo kwisuzuma mukagira imico iranga abantu. Nk'icyo ngicyo ntabwo cyashoboraga kuba ahantu hatari ikibazo.